aspect ey'okubiri omukyala obufumbo bwe, aspect ey'okusatu neba yaki obufumbo bw'omukyala, okukola kw'omukyala n'okusoma kw'omukyala. Era wobanga byonna obirimu ogenda bikwasaganya otya okusobola okuvaamu omukyala ow'omulamwa. What do you think about that topic? Does it make sense? Before I start, how many, of course all of us are students here. Okay, you are all students here. Are you females campus? At least ekyo tukimanyi. Ekyokubiri, how many amongst you are married? Temunswazi. Mwenna muli bawuulu. Otyo? And how many of you are mothers? Just in case you're a mother. Naye nga bwe bali mu university, temwabagambye nti bibakwatako. Islam, njagala okutandika session y'olwaleero nga tuwogera ku mukyala mu kukola kw'omukyala okusookera ddala. A lady, a Muslim lady, okukola mu Busiraamu. Obusiraamu tebuyina buzibu na mukyala kukola so long as the following abitadde mu nkola. The problem is ensi ya leero we lack okubanga tufacinga the reality n'okubanga tuaddressinga ebintu nga ebiba bizze ne tubiza mu principles zaffe ez'Obusiraamu. Mu Qur'an, if you recite the Quran, Surah Al-Qasas, maybe verse 23 if I'm not mistaken, mumanye ekyafaayo kya Musa n'abawala ababiri be yasanga, bawala bannabbi be yasanga ababiri. Tosobola kwogera ku kukola kwa mukyala and you leave out that story. This is what happened. Musa alayhi salam, nabbi, bwe yali amaze okubanga adduka ng'amaze okutta omuntu gye yali abeera, n'ajja adduka n'abaako gye yalaga ewalala. Bwe yali atudde ayina we yatuuka ku luzzi ng'abasajja bali mu kubanga basena amazzi baveewo nga bali mu kubalaga nti bali mu competing okubanga bafuna amazzi, naye nga waliwo abakyala babiri, abawala babiri ku mabbali nga beeyawudde nga bali mu kulunda bisolo byabwe. Naye Allah we yali atunyumiza ekyafaayo ekyo mu Qur'an, he made it a point okumentioninga two aspects zenjagadde okwogerako if you ever think of working as a Muslim lady. Of course that's why you're here. You want to graduate, womalo graduatinga, at least obereko n'abantu wokola ki to earn a living anyway. Ekisookera ddala Musa yagenda ewabakyala abo ababiri alayhi salam n'ababuuza, ma khatubukum, what are you doing here? Abawala oba abakyala abo ne bamuddamu ne bamugamba tituli wano eno kubanga twagala bali eri abasajja abali mu kusena amazzi gaabwe bamalirize naffe tugende tukole ki tusene. That's one. Ekyokubiri, inna abana shaykhun kabir, taata waffe musajja mukulu akaddiridde mu myaka zembeera ebbiri. We tukiza mu lunaku olwaleero kicreating ensonga bbiri eziyinza okukuleetera ggwe okugenda okukola ki okugenda okukola. One, ensonga esookera ddala liddaruura, omukyala talowooza ku kugenda kukola okuggyako ng'obwetaavu bwe bumukoze eki embeera ye mukasa okubanga akola ki ng'agenda okukola. Embeera nga ki? Ng'abawala abo we baali bazze okubanga balunda ebisolo ate bamale bakima amazzi bagende banywese ebisolo byabwe anyway, ng'ensonga gye baawa lwaki bakikoze, it's because their dad was very old nga teyandisobodde kutambula kuva waka kujja kukola ki kujja kunywesa bisolo byabwe mazzi. That's why they were out. And secondly, even with the fact nti baali bweru, they considered not to use it as a chance okubanga beetabika n'abasajja be basanga nga bakola ki
nga basena amazzi. Simanyi oba point mugifuna. So let's check out our working situation today as Muslim ladies. Islam has no problem with you working. That's not the point. So long as you have a credible, genuine reason as to why you're working. And secondly, so long as you're going to keep the modesty as a Muslim lady in your working situation. Newe kubanga okukola kwo ogenda kukola mu mbeera y'okwegatta n'abasajja bakukwatirire mu kizimbe nga akutunza caayi musajja amaze emyaka 2 akuwa caayi nga bwakukwatako ne wano nti ng'onsedde nnyo nga bwakuwako ne kuhaaga olumu nga munnyuko olwo ne mutuula mwenna mu taxi n'akukwatirira naye nga si bbaawo nga tugamba nti nedda omukyalo omusiraamu ate akoze eki asusse we yandikoze. I normally give this advice to Muslim ladies. Okukola kw'omukyalo omusiraamu sabanga nnyo Allah akuwa omulimu ng'osigaza ensaayo, and think about that even before choosing a course at campus. Waliwo course ezitali z'abakyala ate si mu bubi kuba mwe mulowooza nti mugiyita mutya women emancipation what does it even mean? And this is my style. Sagala kwogera bwogezi nga mwe muli awo musirise busirisi mba mpulira mbabowa. What does women emancipation mean? Kitegeeza ki? Equality. Please bring an example. How? What a man can do, a woman can do better. Is it really a fact? Are you sure what a man can do, a woman can do better? But is it right? How many amongst we here, amongst you anyway, that believe in that illusion? Is it true that what a man can do, a woman can do better? Is it true? Come on, njagala tuwakane muko nammwe tamugamba bugambi nti ate no. Njagala yonfune yagamba yes muwa akazindaalo atunyonyole mukaawo. How true is that? And how did we get to that point of thinking that what a man can do, a woman can do better? Point yange mugifuna. The point is, lwaki otuuka ku ddala ly'okugamba nti what a man can do? What are you competing for? And why do you think there is a man and there is a woman? A woman has her strength in some fields and a man has his own strength mu field ye, which is okay, and that's the nature. Buli omu alina kyasinza muki? Kyasinza munne. If you interview me today asking me whether it's fine for me to become pregnant, trust me, I will say no. Because it's hard for me, of course. I can't even think of that. But that is a strength for you. Osobola okubeera olubuto n'ositula n'omwana actually kyoyagala n'okwagala to be a mother and mother someone, isn't it? So it's a very bad idea to start thinking into what a man can do, a woman can do better. I call that off because of these reasons. Reason number 1. Buli omukyala bw'alowooza embeera n'emuleetera olw'ebizibu by'ayiseemu ne bimuleetera okulowooza nti what a man can do, a woman can do better, trust me, ekyo kyokka kimuggyako obukyala bwe. Ate bw'ateegendereza, mubayita bannakyeyombeke abo, bw'ateegendereza ayawukanira ddala ku bakyala abasigadde. And that's a very bad attribute to a Muslim lady. Manju ogenda okuva mu nnyumba yo okugenda ebweru okukola ng'omulimu gw'ogenda okukola gukuleka n'ensaayo ng'omukyala. Naye ate mwagala kukola ki? Nga mirimu ki mulowooza egirimu ensa? Offices must be occupied by you guys. Kutuula wansi n'okola omulimu nga gwa bwongo, nodda ewuwo, ova wuwo gw'onoogenda mu office ngo you earn money. Naye ate olumala okumanya ensi eno etandisa otuvuga speed, olw'okuba batandisa obbaleetera zi campaigns ezitandika obbalowooza nti you must be like a man. Waliwo abasajja be bakola nga tojja bisobola ng'ate gwe obikola bigenda kukola ki? Bigenda kunafuya. Basajja bemeka bwe mulaba nga bakompeting okuba nga mmwe nga bakola bye mwagala okukola. Do you get my point?
So in line with working, omukyala agenda ofuluma okukola liddarura ng'obwetaavu bwe bumukoze eki bwe bumukase oba oli awo ng'embeera ye mukoze eki ye mukase naye Allah wabanga akutereezezza embeera it's better you consider not going out okubanga odaaga ne stress waki stress w'ensi because that's not a Muslim lady naye olwaliro nga ina mwemulaba economy gye tulimu ensi gye tulimu erina ebizibu byayo kati ogenda okulaba nga bambi omukyala akakibwa okugenda okukola ki okugenda okukola but if you get out to work consider the two principles kyonna kyokola osigaza ensaayo ng'omukyala don't divert away from the principles of Islam n'ekyokubiri making sure nti toli mu kwetabika na kitonde kisajja to take advantage of you. Do you really know how many secretaries ladies that are abused ku mirimu gyabwe just because of that ye obeera secretary ng'oli musajja bagenda ku abusinga batya nga musajja munno yakukola ki naye abasajja ba bosses they are taking advantages of female secretaries ku mirimu gyabwe. Why? It's because you're there and you're not trying to put in place the guidelines of Islam. This is it. Naye bw'ozirowoozaako ojja kumanya nti bosi bw'anaakugamba nti okuwa omulimu sooka ojje wano tuzanyemu biology as a Muslim lady okimanya nti weebale nnyo ssebo okundaga butaswala bwo naye sisobodde let me match away sisobodde kukola ki kola wano. But you find desperate Muslim ladies even non-Muslims anyway kuba obusiraamu bwa bubumbwa nakkiriza n'abeera ne boosi oyo ne babeera bonna bulwakuba ayagala mulimu gwa mitwalo 3 buli mwezi. Really? So the Islamic guidance is tokkirizanga kumalamu nsaayo just because you want to work. And lastly, before I switch to another factor, I want to explain every factor. Ntandise nakola tudde ku bufumbo then tusembyeyo okusoma oba okusoma kwe kujja okuddako. Fembusiramu as a lady is working, you don't plan to work for your lifetime. No. Have you ever thought of that? That is for men. Because naturally we are created 15 years while I'm investing, and after these years I'm going to be seated at home and my money is going to come. I will be earning while I'm home nurturing my children, my kids. That's a Muslim lady. Naye olwaliro osanga omukyala n'akola from 25 years after graduation kale oba oli awo oluddewo ofuna omulimu n'agufuna ku 30 n'akola 30 n'ayingira 40 akyali okwo n'ayingira 50 akyali okwo n'ayingira 60 akyali okwo naye ng'ate maama tukanya kwebuuza lwaki ababbi basusse mu nsi muno lwaki abaana empisa tebakyalina because moms have no time for their kids. But how I wish every mom, every Muslim lady considered working, more so those who are working. You don't work for your lifetime. No, that's not for you as a Muslim lady. You work for a specific period of time. Think of investing. Actually, Islam even made it a point that your money is your money and your husband's money is your money. Both your husband and you and your kids. Just think of it. No, of course not. You're earning $1 million a month. What are you going to do for that $1 million? Kuyamba bawo, kuyamba batobo, that's what you think about, eh? No. As you're earning, the discipline of Islam jebukuwa, you earn as you're planning to invest, because one day akasera kagenda kutuuka ng'oli munafu, because that's you. Ozadde abaana bo, you really have to help them out. Naye tosobola ba helping out nga nnyabo okyadaaga myaka 7 okyakeera ku macha 11 and someone is your boss nga kyakubonyaabonya. Really? Otekeddwa okubeera ng'otuuse myaka ng'egyo ng'otudde ewaka ng'abaana bo obalabako ate ng'okyagaggawala. Check out Khadija radiyallahu anha. Wasn't she rich?
yakola ssente ze nga musuubuzi n'atuuka akaseera ng'agaba mirimu ng'ate baagiwadde be bamuleetera ssente nga zimusanze waka. Naye ate ggwe oli ku lutalo, your working situation, your husband yabanja n'abaana bo bakubanja, olwo stress zitandise okutta, oyinza n'okutuuka n'okaddiwa na mangu ng'okyali mwana wa myaka 3 ng'otandise okukola ki okuggwako olw'ebizibu ebize bikola ki because you're not considering planning as you're working. So the message is, when a Muslim lady ever thinks of working, I know after you graduate all of you are going to be like, you need to work, which is okay. You work, but as you're working, you must have a plan and a time frame. You're working for how many years? And after working, how are you going to invest your money? As you're investing, you sit back and let you earn while you're seated. And that's a Muslim lady. So if men are doing that, what about you? Tolabanga is just too nice, eh? Oli nemyaka jana, eh? You're having your 5 kids. You're seated at home, bawa afulume ebweru, nagenda nayiribye ebibye, nakomawo nga providing ebyokulya, naye ng'olinawo akakaddeko kakusanze waka. You're managing your businesses while you're seated at home. How I wish every Muslim lady who is working thinks of that. I believe ekyo kyokka, it will empower you. The women empowerment gye munoonya olwaleero nga mugamba nti what a man can do, a woman can do better, eh? How I wish we look for that empowerment in this working life situation as Muslim ladies. I think it's a nice deal, eh? Saba Allah abeere nga abangwiza n'abo abakola abateremu obwangu. Allahumma amin. Ekyokubiri, studying. There is a saying, and I find it meaningful. When you teach a boy, you've taught one person. But if you teach and educate a girl, you've taught a full family and you've taught a full generation. Bw'osomesa omwana omulenzi yekka, oba osomesezza yekka, naye bw'osomesa omwana omuwala, that's the impact of education. N'ebizibu bye tulina ebya society bijja kukendeera, because ladies are educated. And with education, I mean education with its values, principles, and ethics. The education that is ethical. Si bino ebyokumala obudde nti osoma kuyita. No. The education that is full of impact. Why? Islam defines a lady as someone who is going to help, omuntu alina the positive hand to affect a society. You're going to give birth to kids. You're a mother to someone. Maybe you're a wife to someone. You have that power over your kids okubateeka mu kyokola ki. Gwolowooza singa buli mukyala yali educated, ng'alina mwensa, ng'ali disciplined, na giving a birth to her kids, n'azibateekamu, twandibadde n'ebizibu mu society wano. How many fathers out there nga balina abaana naye nga babalinako omukono ogw'amaanyi as you ladies? Batono. Do you even think nti nabbi okugamba nti you love your mother thrice? Eyo hadithi mugimanyi? Omusajja yagenda ewa nabbi nambuza ya Rasulallah, ku taata ne maama njagalaani? Namugamba ogusooka maamawo, ogwokubiri maamawo, n'ogwokusatu maamawo, baliko ggwe nno. Katono ne batujjukira ffe bataata nti kayine taata munyige ewaawo ku mulundi ogwokuna. Lwaki? Si bitiibwa byokka nti odigide budigizi. No. Bw'otatandika na bibanja n'ogamba nti bannaye nze ndi maama mutandike okunjagala ennyo musingekole ku taata wammwe. No, you work for that. A mom in Islam is not someone who gives birth. N'asuula omwana kasasiro. Ayina omusanga after 30 years ng'adimandinga. Gwe just kale obeera maama biologically lwa butaswala. Naye maama ye mukyala akuza abaana be n'abateekamu enneeyisa ennungi
byebizibu bya society okubanga biri solved. Tetwandibadde n'abaana babbi, tetwandibadde n'abaana bawemuzi, tetwandibadde n'abaana benzi, kubanga they are nurtured ne maama waabwe wampisa. And that's how vital education is to you girls. Ye mwatandika ddi okulowooza nti obusiraamu tebawagira mmwe kusoma? Tekirina buzibu soma degree yo, masters yo gifune, fuuka professor, byonna bisome. But on condition, as you are attaining all those levels of education, think of people who are going to come out of your womb, your kids. Nga woobisomye bibateekemu. Kiswaza nnyo kubanga you're having a master's degree and you can't master the behavior of your kids. You failed us as a Muslim lady. Kitukwasa ensonyi kubanga you're having a degree in procurement and logistics and you can't train your kids that ekyo kyoyize. You failed us as a Muslim lady. Kitukwasa ensonyi to be a doctor ng'oli mukyala musiraamu and you've failed to nurture your kids okubateeka kukuba ki. You've really failed us. Tewaliiwo njawulo naawe n'omukyala atasomye. That's why Imam Abu Hanifa, when he was trying to categorize ladies, yateekawo ne category eri specific for a lady, era yamuyita al-mar'atu sharifa, a lady ow'ekitiibwa that has attained all these levels zetwogerako. Ye yatuuka n'obyawula tiwaliwo enjawulo wakati w'omukyala owa bulijjo al-mar'atu al-adiya n'omukyala asharifa n'omukyala ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa yaliwa? You guys, you are at campus for God's sake. You're planning to attain degrees after some 4, 3, 5 years. And after you're attaining those degrees, we expect from you as a Muslim society okubanga byosomye ebyo byonna bibakutendese oyongerawo ku society y'obusiraamu by dealing with your kids, maybe with your environment okubanga ozibateekamu. And that's a Muslim society. That's why if we follow these principles as Muslims, tuba tumaze okusolovinga ebizibu byonna in our societies. Ani atamanyi obusiraamu engeri gye bwatendekamu okunoonya okumanya? But I want to tell you this. Learn this from me today. Bw'ofunanga chance n'ozaala omwana omuwala, please muteekeko nnyo amaanyi. It's because when you educate her, you've helped to educate a full family, a full generation, if you train and educate your girl child. But if you educate a boy child, the impact might not be the same as that of a girl child. Saballah abeerenga abateekamu obusobozi obwo. That's in line with learning and studying. So as you're getting your degrees, as you're attaining whatever levels of education you're planning to attain, it's okay. Islam has no problem with that. But think of being of positive impact. Nga bw'ozifunye baako n'abaana bo bw'ozikola ki? Bw'oziteekamu. And that's the training of Islam. And lastly, azawaj. Because today tugenda kwogera ku bintu bisatu. Okukola kw'omukyala, okusoma kw'omukyala, n'ekisembayo obufumbo. Omukyala bameka mu abaagala okufumbirwa amangu? Nandigambye nti muwanike ku mikono naye ntyamu nti muyinza okwesekerera nga mufumbirwa. Kale ne mwesekerera anyway. Bameka mu abaagala okufumbirwa amangu? And how mangu do you want? Mangu as soon as today, mangu as soon as next week, or mangu as soon as you're done? And actually this is a very good point to discuss. Let me pose a question. Gwolowooza ki ekyandisoose? Working, marriage, kale wandibipanze otya? If you're being asked, the working, getting married, and what? And studying. How would you arrange these three?
tufuneyo abantu nga basatu. You just tell us how you arrange them, and then you give us a reason why you arrange them that way. Lwaki osoosa kino, lwaki ozaako kino, lwaki ozaako kino. I have a reason as to why I'm asking. Ani asooka? Nkimanyi mwabipangapanga dda, naye kati olwogedde ku reason nti ogenda kutuwa reason ne mutandika okudda emabega. Ani abasooka? What would come first? Akazindalo kali wano eno, njagala n'abali ku layini wano babuulire ku birowoozo ebyo. Mubakiikirire. Please, come on. Mukirowoozeeko awo. Otyo. Get this. Explain to us. How would you arrange them and the reasons? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. According to me, in my perspective, studying would come first. Why? Because I'm going to use what I have learned to apply it to the second level, which is marriage. And then after, working. And then after working? Yes. So you study? I study. You get married, and then you work. MashaAllah. To me, according to me. Yes. Barakallahu fiik. Rafika barak. Any other arrangement? Any other arrangement? Yes, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanzi nganzi. Eyange yali nti kansome nkole then nfumbirwe. Naye wayinza okujjawo bwetaavu nga tojja kusobola kusooka na kumaliza bitabo n'osooka ofumbirwa nga bw'omaliza n'ebitabo. Kati bwe kijja bwekityo, of course mba nja kufumbirwa nga bwemaliriza ebitabo, then working will come last. Kisinzira ku nijja ebeerawo. Kozi oyinza okugamba nja sooka kusoma naye nga ate omuntu azze naye nga weetaaga kugenda. Ate nga naawe okirimu, kati awo kiba awo beekyukamu awo beekyukamu. Yes, nekyukamu awo ng'ate yes. Assalamu alaikum warahmatullah. Studying is first because you may get someone and in the course of wanting to study and you want to get married at the same time, the responsibility might be too much for you. Then mine is to first study, then get married. Working is optional. If there is need, I may work. If there is no need, I don't see the reason for working. What do you mean by need? For example, yes, those stuffs. But here is when you have gotten married and they have been providing everything for you. You can cater for your family even though you're in marriage but you're not working. There is no need for me to work. When everything is there at home, there is no need for that. Anyone else? This side? Any other idea? Yes, sister. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, Tio, I was waiting for such a view.
Oh, so how do you define the value? Yeah, how valuable can you be in line with working fast? Like you contribute to the upholding of the family, right? It's also a nice view, eh? Mashallah, eh? Temuzimazeyo mulowooza, eh? Obufumbo, sisters, eh? Marriage is beautiful. Naye obuzibu nti those who are enjoying marriage, they enjoy marriage secretly, and when backfire happens in their marriage, that's when they expose the backfire. You never see any good news from them. Sindio? Eh? Bwabanga alaze nnyo essanyu nga afumbiddwa, amaanyi gaateekamu okulaga tebiwakinze out gaba mangi nnyo okusinga amaanyi gaateekamu nti it's moving on well. Isn't it? That's one. The second factor is whoever is married, if they are advising, they advise you using their marriage as a case study. Meaning, if it's hell in their marriage, expect hell advice. If it is paradise in the marriage, expect sweet messages from such someone, isn't it? So that's why Islam gives the guidelines to people who need to enjoy their marriage. Naye mumanyi n'okugenda mu bidula by'abasenga. Have you ever heard of those how are they even called? Ne babatwala eyo ne babagamba ebigambo ebinene ebikoma kuli ne bibezza kuli, naye nga bibagamba si mufumbo obanga yava nayo dda oba nojja ofunzayo mukwano gwo. Who even told you that whoever is married qualifies to give you advice anyway? Wabanga akola ensobi ze mu bufumbo bwe nga naawe otomereezo the advice, the right move is seek the Islamic guidance. It's the most just guidance you can ever get in as far as marriage is concerned. One, marriage in Islam, when a lady is being in marriage, Mubusinaam, we expect that lady antakuna saliha, to be rightful. Mumanyi rightful tekitegeeza. Wetugamba nti omukyalo omulongoofu, what do we mean by that? Munansonyiwa nga mbuuzabuuza nnyo naye tujja tutambulira awo. Omulongoofu yaliwa oba omusajja omulongoofu yaliwa? Because I want to summarize this factor with two issues. Ekisookera ddala an takuna almar'a saliha. That's why even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as he was trying to define omukyala awe mirembe nga yeeyagaza, yakiteekako ti omukyala omuki omulongoofu. So the question is, omukyala omulongoofu yaliwa? Majority of with akola atya omukyala omulongoofu? Eswala ettaano otyo agondera bbaawe ng'asiiba, yoyo omulongoofu? Kakati ekibuuzo kyange, eswalayo enkwatirako wanze bbaawo, why do they have to tell me tunonye omukyalo omulongoofu if that's the only factor you're considering mu bulongoofu? Nganjirwa wosala empeera zidda wange, wosiiba nze afunamu. What's the point in that? What I'm trying to drive at is, obulongoofu bwaffe twabuzingira nnyo ku ddiini ne twerabira the other aspects. Obusiraamu we bugamba nti noonya omuntu omulongoofu, we tugamba abasajja ababuulu banoonya abakyala abalongoofu, ne tugamba mmwe munoonya abasajja abalongoofu. What we mean is
ekyo nakyo weekiri eddiini okubanga asaala. That's by default anyway. Otandika oddinga n'omuntu nga tasaala. That's by default. Otandika omulowoozaako ng'omulaba asaala musiraamu already ng'akola ki ng'ewa Allah ba mikwano. But something that is not on default, salahiyatul mar'a au salahiyatu zawja, obulongoofu bw'omukyala ye mukyala okubanga akola kyateekeddwa okubanga akola ekyamuteesebwawo. That's the right Luganda, ekyamuteesaawo. Obulongoofu bw'omusajja ye musajja okubanga akola ekyamuteesaawo, nga tugamba nti oli mulongoofu. Ekyateesaawo omukyala kyekiriwa? Ye mukyala okubanga wa mirembe ng'ayina powers okuhandolinga amaka ge n'ogavuga in the right track, okuviira ddala ku bbaawe n'abaana be. That's a rightful wife. Ne woba osaala n'ozuukuka ekiro nga you don't have that powers, tolina ability etereeza baana bo, toli mukyala mulongoofu gwe balina kunoonya bakuleke osaale eswalaazo paka w'olifuuka omulongoofu. You get the point? Bw'obeera musajja ng'osiiba oyimirira ekiro naye ng'ate togaba ekyateesebwawo omusajja to provide. You're not having the powers to provide and take care of your family, your wife and children. Sigala ng'osaala mpaka Allah wakuwa obusobozi obwo. Omanye nti ky'olina okukola ki? Kye tuyita obulongoofu in line with getting married to someone. So don't lose it. When you're trying to mutuuka n'okutomera nga mutegedde. Just because a man is performing sunnah, qabliya and ba'diya, it doesn't make him right for marriage. And just because a lady is fasting every Monday and Thursday, it doesn't make her right for marriage. Marriage is beyond that. So the Islamic guidance is salahiyatul mar'a aw ar-rajul. The rightfulness of the wife is her ability to be of peace and her ability to nurture and bring up children with the disciplines of Islam. And the rightfulness of the man is the ability, his ability to take care of you and to guide you to the right track. How I wish every man and woman olwaleero bategeera obulongoofu ng'obwo. Okyazeeyo okutomera olowooza. Naye buli omu olwaleero olaba buli muntu is advocating munoonya abasajja ab'eddiini, which is okay. That's by default. Olina okufuna nga wa ddiini. Omusajja anoonya alina kunoonya mukyala nga wa ddiini. Ekyo tekyetaaga na debate. Munjagalayo mukyala ndaba oba asaalasaalako. Alina kubanga asaala okutandika okukolagana naye. Omusajja okukuleetera application, the fact nti agikuleetedde alina kubanga olwedde munaddiini. Bw'aba si munaddiini tasaana na birowoozo bwe mulowoozaako nti oba akola oba takola. That's by default. Kati oba olina kunoonya birala ebigenda obbaleetera okukola ki? So in as far as marriage is concerned, wetutunulira marriage in that aspect, kiba kitegeeza nti omukyala omusiraamu is going to be in position to enjoy her working environment, to enjoy her studying, and lastly marriage is going to be a factor egenda omuyambako to achieve whatever she wants to achieve. You get the point? So let me try to connect all of these. Omukyala bw'asoma mu any faculty gy'alimu, the question is abalina osooka okuganyula mu whatever you've learnt is your family. Did you know that? Naye gwe ne bakubawana ebweru nga bw'oli kagezi munnyo, you're too logical, otegeera nnyo ebintu naye ng'ewuwo baawa akukaaba bukaabi. Even something minor you can't reason it out. Kisoboka wate kisoboka? You failed us as a Muslim lady. Ne bakuwaana ebweru eyo nti bw'okwata mu kuprocuringa ebintu bya company, you just on point. Buli kimu okyakauntinga n'omanya nti ofulumiza cash outflow, cash inflow, everything is just in line. We bituuka ewuwo mu makaago n'okubudgetinga obubudgetinzi $5,000 oza njagala z'akameeza mu kifo ky'okwa accounting. Account for it ogambe nti naguze ebintu nenkozesako $3,000 gino ebiri gyange. Omusajja ajja kutegeera nti okay egy'ebiri gigyo, which is okay. Naye mukukuta ne ssente nga gy'oli oli mu kuzibba bubbi.
whatever you're learning, first implement it mu makaago ne ku baana bo. Twandiyagadde nnyo omukyalo omusomesa ali mu education, abaana bo weba nasale batandikire ku ggwe nga gwaji basomesa, bwebeera ya sarna gwe musomesa w'abasooka, because you're a teacher anyway. Why would you trust some other teacher out there nga gwe kenyini you're not trusting yourself to put some knowledge into your own kids? Really? And that's how Islam nurtures mothers. Nga buyosome byonna, there are very many faculties, there are very many courses. Abasinga osooka okukiganyulwamu be bantu bewaka, abebweru be basooka okukola ki, be basembayo okukiganyulwamu. I think it really makes sense. So if someone is studying kyasomye n'akiteeka mu nkola mu family ye, ekyo kyokka kiba kitereezezza families zaffe, societies zaffe ng'ez'obusiraamu. Kuntum khayra umma. Allah yatugamba dda mu Qur'an ti we are the best of all groups of people, we Muslims. Ukhrijat linnas, twabalondayo mu bantu, and you're just supposed to inspire others. Others have to copy from you. Are we really that as Muslims? Do we deserve abantu abalutukopako nga batukopako ki? Think about that. Nezo aya bazibasomera mu buli juma, nawe kenyini ng'olina bw'osomesa ogijja nayo. It wasn't by mistake. Allah ng'agezaako batraininga to whatever I've given you as a living style, as a principle, please adopt it, and everyone will be in position to admire you. Nga batukopako bukopi. Nekati fa bakopi wala nga twagala okuleeta ene waffe. Obusiraamu bwakajanja, busibira abakyala emmanju, blah 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 blah. Oh no, please think about this. There is no happiness of a lady, omukyala, who is a Muslim and is a mother. Ebimubogera wano nga temunna bakufuna ku baana. Waliwo alina omwana wano? Nyo akulaba ku mukulu munnange wano. You're talking whatever you're talking. You're not yet a mother. Naye essanyu lya maama yenna kwe kulaba nga omwana we is successful, nga amutraininze bulungi. That's the goal of Islam. Naye ate mmwe babatendeka butazaala. Olwaleero edduniya gye tulimu, obulango bwonna obuyitiŋŋana, batukuleetera n'okukuleetera okulowooza nti zaalayo abaana babiri kimala bumazi, tolina na kasente kabaliisa anyway, awo bokka bakukola ki? Bakumala. Really? Naye essanyu ly'omukyalo omukkiriza, weezaalire baana bo, womala obbazaala batendeke. Wallahu al-azim, nkulayirira, as they are growing, you're going to be proud of them. Buli gye banaabeera nga gwe maama wawe gwe wawaayo, naye banaakuwaayo batya nga n'omwana okumuyigiriza okuwa abagenyi ekitiibwa kikulemye? Owooza njagala nnyo abaana bange mubagjeeko olugezigezi. That's what we are living in today. Abantu tebakyalina mpisa. And nze simala nnyo budde ku bintu ng'ebyo, kubanga I know abakyala byo banga baluzinze track. What do you expect anyway? They are mothers, they are nurturing. Okimanyi nti waliwo omukyala omubbi ng'amanyikiddwa ku kyalo nti mubbi, naye ng'alina abaana bameka? Babiri. Do you really expect a miracle abaana abo baleme kubeera babbi? Webabeera babbi weewuunya? Webatebeera babbi kyeukola ki kyeweewuunya nti naye mwana gwe nga toli mubbi, naye nga maama we yali muki? Yali mubbi. That's what we normally say out. Kati buli omukyala waba n'ekitende ekibi, you're not affecting your own self kyokka. Society you know gise. That's it. And that's why you normally say nti abalemu batulemeddeko. Kimu bibiri bali kuffe, kimu bibiri bali kuffe. Tubeere ku baani? Mwe abalimu omulamwa. Kuba abakyala we batereera, problems are done. We munaabeera nga muli bakyala abarizoninga n'abasajja bajja kuddamu amakulu. By default. Naye munaabeera we mutyo kiba kigeza n'abaana bajja beera we batyo. Kati abakyala akakadde kalamba bonna nga bali we batyo, n'abaana ne babeera we batyo. Ogwo mulembe mulamba guli we gutyo.
obusiraamu webutyo webukiraba. Ensonga lwaki obusiraamu bwakiteeka ku level endala nti omukyala bw'abanga anaakola ne bw'okugayidinga bw'obanga onoosoma somera nno ddala kubanga Aisha radhiyallahu anha yali mukyala wa Nabbi naye yali musomesa ate yali muyivu. She was knowledgeable. Lwaki tobeera muyivu? Ate naye kirala bakyala ba Nabbi bonna baali bakyala bagezi. Nze nkyogerako nno nnyo. Era gye mutabeera eyo nga njogera n'abavubuka mbagambanga nnyo nti wallahi lowooza nnyo okucekinga obugezi bw'omukyala gw'ogenda okukola ki, gw'ogenda okuwasa. Kuba waatabeera mugezi abaana bo nambuulira okiraba. Kati olina kubanga oli mugezi. Work upon yourself right now. Obugezi eyo nsonga nkulu. Train yourself. Mental health is something nice. You train yourself as you're studying. Okusoma kuno obusiraamu tebukulaba nti kufuna kipapula. That's for today anyway, because to prove that ogenzeko ku ssomero. Naye kukuyambye eki? If you're having a master's, nenga you're behaving like someone who is not having anything. Nga tugamba nti tekuyambye. That's a big loss. You failed us. Wobanga olina degree, for example, bachelor's. Nenge neeyisa eri awo bwetyo wateekeddwa okubaawo wakati w'omukyala ayingiddewo ku university n'ajjayo degree n'omukyala atannagiyingiramu naye osanga omuwala atannaba kuyingira mu university nga ate yalowoozezza nnyo nga mugezi n'okusinga abali wano. You failed us as a Muslim. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuguidinga to the best. I would like to wind the session tugende mu bibuuzo n'ensonga 2, actually 3. 1, please buli mukyala ali wano ng'oli mufumbo and you're working, those are 2 different faculties. Tebiina kakwate. Omukyala omulongoofu gwe twogeddeko, the rightful one, is a lady who prioritizes her responsibility of being a mother over any other responsibility. Do you get that point? The moment you prioritize your work station over your being a mother, you've failed us. And that's why mubyogera nnyo nti bawange manyina okumuwaako ku ssente naye tampaamu wadde katiibwa kubanga okola ky'otalina kukola. Kati ye tekikola sense. Negwe kuza abaana bo bateekemu amakulu. Nurture them in line with Islam. That's your pride as a Muslim, as a Muslim lady. Byonna oba obimazeeyo. Naye bw'ojjukira nnyo okukola okeera nnyo ku makya n'ovaayo late, you're not nurturing your kids. You've failed your husband. You've really failed your husband. Nothing can justify that. N'ekyokubiri, bw'obanga oli musajja, the rightfulness gyenkyaliko. Omusajja kubanga omusajja alina ku providinga. That's a role of a man. Ne waba ayogera nnyo obugambo sweetheart, nkwagalanga amazzi, nkwagalanga ekifundikwa, nkwagalanga kino, naye nga takuwa ssente omulabanga miss call si we kiri, ate nno ngamba nno bafumbo naye mwe mutandika n'obbagobanga bakyaboogereza talina kaavaamu noga wayi seeteekera n'ogoba, naye omukyalo omufumbo alina kukirowoozaako ekyo nti obulongoofu bw'omusajja, omusajja alina wabanga providingira woba complaininga ng'olekamu. That's a discipline. Obusiraamu gye bukola ki? Gye buteekawo. Nti omusajja kati bwa providinga aba akoze ekikye, ebisigadde biba secondary. Primarily kyalina okukola alina ku providingira n'abaana bo, to take care of you, to protect you. That's his role. Abawadde shelter, abaliisa, abanywesa, akoze ogugwe, ebisigadde bibijja secondary. Lwaki tankubirawo ku makya, lwaki tankubirawo ku lunch, nga tambuuzaako oba mmere ewoomye, ebyo byonna bijjanga secondary. Kyekimu naawe ne oba okola ebisigadde byonna and you're not nurturing your kids, you're not being a wife to your husband, biri ebisigadde byonna tugaba barakallahu fikum, naye nnyabo wano gwe mulimu gwetegeddwa okukola ki? Gweotegeddwa okukola. A simple example,
This is a phone. Hey, Adhan. Kalmala okwazina, eh? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The point was, if you're a wife and you're working, you're studying, please, if you're a wife, you're working and you're studying, learn to prioritize as necessary. Yeah? You can't prioritize your workstation. Yes, of course, you're earning something, but being a mother is fundamental and it's your foundation. Yeah? It's better to prioritize your mother job, or mothering job, and then probably add on some other stuff. Anyway, everyone will understand. Everyone will understand. Yeah, don't allow to be a mother and then you don't even have an hour, a day, days to sit down with your kids. Try to find out how they reason, how they think. What are they adopting to? What do they love most? Is what they love most nice?
or is it bad? It's you to do that. Yeah? Please learn to do that. That's the first factor. The second factor is, as you are working, maybe as you plan to get a job, please make sure you get a job. Omulimu nga mulungi. Nga kukumira ensaazo ng'omukyala. It's just nice. It's nice. Emirimu ng'egyo okutuula, for example. You're not striving a lot. That's not your position. Ebyo bye mwegumya nabyo nti what a man can do, a woman can do better. That's not real. That's not real. There is a lot that we can do that you can't do. And it's okay. It's okay. Because our job as men is to strive. That's what we do anyway. And yours is not to strive. But maybe because of what is happening today, the economy is just zigzagger and everything is just up and down. Maybe you're being forced to get out. Maybe you're the firstborn and you're having your young ones. You really have to provide for them. It's only your mom. Maybe your dad is normal. So you really have to go and work. It's okay, you go and work. But please, as you're working, consider to keep being a Muslim. Yeah? Tetwandiyagadde nnyo obanga oli mu engineering. You're an engineer. You're trying to be an engineer. Wekiba kyetaagisa kufuna masters, doctorate of a field, do that. It's not nice to see a Muslim lady, climbing a tree of electricity. Nebakuwa ovulo. N'olwanagana n'omuti n'oddeeno, enkuba etonnya. You're a Muslim lady? It's not nice. Si kirungi okola mu masannyalaze ng'oli mu field owalampa miti, and you're a mother of someone. Okola mu katale, for example, ng'olwanira kuwalampa mmotoka egenda kukuleka ng'esobola n'okukusuula wansi n'ogwa, and you're having 4 kids. It's not nice, but it's nice mu mirimu gyonna gy'oba olowoozaako. And as you're studying, think about that. Don't be too desperate and you're like, kyonna wallahi ekijja, alhamdulillah, nze kyenkola ki? No, that's not the discipline in as far as a lady working in Islam. Omukyala ffe musiraamu aba akola, ekyo nakyo akitunuulira. Ngenda kukolera wa? Emirimu egimu gitulekera abasajja. Yes, don't be inspired with kuba matafali. Maybe some lady out there inzo banga embera ya mukola ki? Ya munyiga. I'm not trying to judge them anyway, but everyone is having their own story. But if you still have a chance to think otherwise, ngembera si yekunyiza okukola ekyo, then do that. Bw'otagamba nti ng'omukyala oli akubya amataffaali ate nange ndaba ettaka wano liri wano lingi, n'otandikira naawe awo. It's not nice. Waliwo emirimu nga mujerekereza abasajja. Women emancipation erina weekola ki? There is no religion that values a lady. There is no teaching. There is no belief that values a lady as Islam does. It's not there. It's not there. There is no society that values a woman, a lady, ng'obusiraamu bwebukikola. It's never there. Please love Islam, because Islam likes the best for you. And then lastly, in all the 3 aspects, being a mother, being married, working as a Muslim lady, try to be good, respectively. Try to be good. This is what I love saying. Do you know that everyone can be bad, but we all choose being good? And that's what we like people to see from us, isn't it? You can be a thief, can't you? Why aren't you a thief? You're choosing not to be a thief. The same applies with all the aspects. Buli omuntu asobola okubeera omubi. That's why those people, abantu abajudging abantu abalala, I normally laugh and I'm like, really? Who is your prophet? Everyone can be bad. Maybe you're not bad as them, but you also have that capability of being bad. Just observe book shaping and this is bad, kireke, kola kino. But everyone can be bad. Era bw'oteewuunyanga ng'oli mukwano gwange ogenda okumpulira ngamba neereeteddeko example mbi. Kanonyeyo kandikozese third party. Maybe bw'oteewuunya mukwano gwo ng'obadde omumanyi ng'omuntu omulungi, ogenda okuwulira nti bamukwatidde mu kituli abadde abba. Ne weewuunya nnyo n'owulira nga oyagala nakuzirika. No, everyone can be bad. Just aba yeekomyeko.
let me be good. So the message is, try to be good. And if you receive good from someone, appreciate. They are striving to give you that. Yeah, and if you're seeing bad stuff from someone, there is no effort in being bad. You just have to be bad. Yeah. Obuyagala obutambala kakaya, do that. It's very easy. But if someone is veiling, they are striving to just do that. They deserve a credit. I credit you all. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the best. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you the ability of being perfect mothers, of being perfect wives, and maybe of being perfect workers. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Kujja ko nga waliwo ekitategeerekese